So let's welcome for today's session. In this session, we are going to study the budget highlights of this year. Okay, so let's move into our discussion. So first thing, the Finance Minister Nirmala Sitharaman, when introducing the budget, she has given a statement telling that Amrit Kal, this is the first beginning of this is a budget for the Amrit Kal, right? So we have seen a term called as a Amrit Kal. So here you can see the vision for Amrit Kal. Okay, the vision for Amrit Kal. The vision for Amrit Kal అని మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఓకే, ఈ అమృత్ కాల్ అని అంటే గోల్డెన్ ఏజ్. ఓకే, ద మీనింగ్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ గోల్డెన్ ఏజ్, అమృత్ కాల్. ఓకే, అంటే వేదిక్ టర్మ్స్ లో మనం మాట్లాడుకుంటే దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ అన్ గోల్డెన్ ఏజ్. ఓకే, and she also mentioned very clearly that okay, they are going to carry the foundations of the previous budget. At the same time, okay, this year budget is going to become template for coming 25 years, that is at 100. Okay, so what is going to happen? Okay, India is going to complete 2047, right? Now we are okay. Now we are in the 75, so 25 years after it is like 100 years, and there we are going to celebrate what? India's completion of 100 years of independence. So this year's budget is going to become the template for the upcoming 25 years of our budget years. Okay, so that is the spirit mentioned by the Nirmala Sitharaman in the budget while explaining the session. Okay, while explaining the budget proposals. Okay, so that you understand. So vision for Amrit Kal. So they particularly stressed the importance of the budget. They introduced this and how the spirit of these new budget initiatives are going to carry forward this country for the upcoming 25 years and how we are going to make our country developed by 2047. Because we also know that by 2047, Narendra Modi have taken the initiative of making the India into a developed country. The Prime Minister has taken a initiative of making the country into developed country by which year? 2047, right? The target year is 2047. So by the time we reach 2047, okay, we complete how many years of our independence? 100 years of independence, right? So vision for Amrit Kal. Let us see what are the vision. ఎందుకంటే this year budget అనేది going to become a template. అంటే మనకు upcoming 25 years of India development అనే దానికి ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ బేసిస్ అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. సో ఏంటి ఆ విజన్? ఆ విజన్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఏ ఏరియాస్ కవర్ అయ్యాయి, లైక్ ఏ సెక్టర్స్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు, సో ఏ మినిస్ట్రీస్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, లైక్ హౌ ద ఎకనామిక్ జనరేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నారనేది విల్ సీ ఇన్ ద క్లాస్. First thing, vision for Amrit Kal. The first thing is opportunities for citizens with focus on the youth. Right? We know that India is having the highest youngest population. Mana demographic profile chuskunte, the people of working age group in India are more in the world completely. And the world lo chuskunte working age population and younger generation population is more in India. So that's why the government wanted to create more opportunities to the citizens, with especially focus on the youth. Okay, especially focus on the youth. Next, growth and job creation. So obviously they wanted to generate the growth, parallelly also create job creation. Yes or no? Growth is accompanied by the job creation. So that is how they are going to make this, right? And next, strong and stable macroeconomic environment. Okay, this is the policy measures that they wanted to bring in order to make a very stable economic policies such that the government can rely and where the economic growth and generation can take place on that strong economic policies. So strong and stable macroeconomic environment, they are going to create it. So three things they have mentioned in the vision for Amrit Kal. So importance was given and significance was given for completely the youth, growth, job creation and macroeconomic environment stability. Clear? Next, because you know why this third point, if you see strong and stable macroeconomic environment, is that see when the world countries are facing very uncertainties in terms of economics, because the global countries have faced the pandemic shocks, world countries have seen the Russian-Ukraine crisis. In amidst of all this crisis of international shocks, still India maintained its certainty in the economic sphere.
It maintained its stability. All this happened because is that the strong macroeconomic management or environment that it has created in the country that boosted our domestic production and domestic consumption, whereby which today India could stand internationally with an average growth rate of 6.9% amidst of all the shocks. So that is not mentioned by me, it is mentioned by internationally by various international agencies. And you know, India by this year was mentioned by global financial institutions like World Bank and IMF as the bright star, right? India was considered to be as a bright star in terms in the world countries. World countries lo India ni bright star and antunnaru. How this is could happen? It's all because of the macroeconomic strong stable environment created by the government. Clear? So that is the by 75 years India stood, అంటే మనకి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి 75 years అవుతుంది కదా. సో బై దిస్ ఇయర్ వి కాల్డ్ బై ద వరల్డ్ కంట్రీస్ యాజ్ అ బ్రైట్ స్టార్. మన అందరూ బ్రైట్ స్టార్ అని అంటున్నారు. ఇండియా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్రైట్ స్టార్, right? So we can understand like how importance is that macroeconomic management of a country. Clear? So very important. Next, that is about the vision for Amrit Kal. Remember the Indian budget mentioned about the importance of the Amrit Kal, that is the golden age for India. Okay, so this year budget is going to become a template for upcoming 25 years. So that is the spirit. This budget is very special, which is going to be carried for upcoming years. Next, Sapta Rishis, 7 priorities are mentioned, right? 7 priorities are mentioned in the budget. Let us see what are the 7 priorities. Very much important. Let us understand this. Even in the exam, you may get the questions from this area, like 7 Rishis and vision for Amrit Kal. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Let us see. Sapta Rishis 7 priorities. Okay, let us see. Amrit Kal, right? So youth power, because we know the youngest generation is more in India, the working age group population is more in India, right? So youth power, youth potential has to be engineered in our country. So that is the one thing. Second, financial sector. We know how important is the financial sector, so we kept at. Okay. Next, green growth. Okay, given importance for the green growth. We know that India has taken a lead internationally in many conferences to put ahead the importance of protecting the global climate as well as to reverse the climate change. Yes or no? In the 2021, when the Prime Minister have attended for the COP26 Glasgow summit, he has clearly mentioned that India is going to become zero carbon emission country by 2070. By 2070. So what all the targets that are kept so far by India are very clear. Like what India wanted to become by 2070, what India want to become by 2047, the targets are well clearly mentioned. That is why if you see, even we are coming away from the fossil fuels. India is in the transition in the energy sector, especially coming away from the fossil fuel. We wanted to lessen the imports of fossil fuels. We have wanted to rely more on the green energy. Right, so green energy, green growth is like very much important. I'll tell you much more about the green growth in the coming classes. Then unleashing the potential. Okay, infrastructure and investment. Infrastructure and investment is very vital for a growing economic country. Yes or no? Suppose if you want to travel from here to Delhi, there is okay. See, for suppose one X good is produced in this country. So let us take Hyderabad. If it has to be transported to the Delhi, is it not infrastructure and all necessary transport is developed, requirement is there or not? Definitely there. If there is no infrastructure necessitated for communication these two cities, then how economic generation will take place? No, right? So that's why infrastructure is very much important. Investment flow. Spending your money in the investment is a good sign for an economic growth. అంటే మన స్పెండింగ్ అంతా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ప్రొడక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ, నాట్ పాసిబిలిటీ, దేర్ ఈస్ అ ష్యూరిటీ దట్ దేర్ విల్ బి అన్ ఎకనామిక్ జనరేషన్, రైట్? సో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతున్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. National monetization, okay, that all the details we'll see in the other classes. Next, inclusive development. Okay, inclusive development is nothing but, suppose
ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్లో ఏంటంటే నన్ బీ లెఫ్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ అనమాట, నో వన్ బీ లెఫ్ట్ బిహైండ్. అంటే ఎవరికి కూడా అంటే అందరికీ కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్, అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో ఒక పర్సన్కి కలిగే ఫెసిలిటీస్ అన్నిటినీ కూడా రూరల్ ఏరియాస్లో లాస్ట్ మైల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఆ ఫెసిలిటీస్, ఆ డెవలప్మెంట్ని ప్లెజర్ చేసే ఫెసిలిటీని కలిగించడమే ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్. దట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ ద యాక్సెసిబిలిటీ టు టేక్ ఇన్ టు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ reaching the last mile. Okay, reaching the what? Last mile. Reaching the last mile, that means everybody, okay, everywhere there should be a connectivity, there is nothing to be left behind. That is the concept. So these are the saptarishis that are mentioned by the mentioned in the budget this year. Okay, next, sabka saath sabka vikas inclusive development. Once again, ఓకే, ఇన్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మీకు క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే వన్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఫర్ లెట్ us టేక్ అర్బన్ ఏరియాస్లో పీపుల్ హ్యావ్ ఫెసిలిటీస్ లైక్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ని తీసుకొని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ యూ అప్లై ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ బట్ inclusive development. In urban areas, people have well education, well drinking water supply, and well electricity, well telephone connection, and well internet connection. ఎస్ సార్, నో, ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ని రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా కల్పించాలి. హ్యావింగ్ ఎడ్యుకేషన్, ఓకే, హ్యావింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఓకే, హ్యావింగ్ ఎడ్యుకేషన్, హ్యావింగ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ, ఎవ్రీథింగ్, వాటర్ సప్లై, అన్నిటిని కూడా రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా కలిగించడమే ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్. రైట్. సో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్. ఫస్ట్ దాంట్లో అగ్రికల్చర్ అండ్ ద కోఆపరేటివ్స్లో ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ద కోఆపరేటివ్స్. Okay, see, agriculture. So our country is an agricultural country. Till today, the large proportion of this country depend upon the agriculture for their survival, right? Ours is an agriculture country. Till today, the major percentage of the people depending on the work country, it is agriculture. Agriculture is that sector where maximum people are working till today. Okay, though service sector is contributing more, but today more people are surviving on the agriculture sector, right? సో అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్ అండ్ కోఆపరేటివ్స్. సీ హియర్, మనం రీసెంట్గా ఒక క్లాస్లో కూడా చూసాం కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్స్లో. కోఆపరేటివ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మీకు చెప్పాను నేను, రైట్? కోఆపరేటివ్స్ నథింగ్ బట్ పీపుల్ కమ్ టుగెదర్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఫర్ కామన్ నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ. పీపుల్ విల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ వర్క్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కోఆపరేటివ్స్. మనకి ఇండియాలో కోఆపరేటివ్స్ ఉన్నాయి, ఫర్టిలైజర్స్ కోఆపరేటివ్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరీ కోఆపరేటివ్స్, ఓకే, హ్యాండ్లూమ్ కోఆపరేటివ్స్, ఇట్లా చాలా కోఆపరేటివ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కోఆపరేటివ్స్. ఓకే, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ గాట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ గాట్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అండర్ ద కోఆపరేటివ్స్. ఓకే, అండ్ టుడే ఫార్మింగ్ ఎ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఇస్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్. నాట్ ఓన్లీ యూనియన్స్ అండ్ అసోసియేషన్, ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీని ఫామ్ చేయడం కూడా మన ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 19(1) clause C. ఓకే, సో బిల్డింగ్ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, బిల్డింగ్ అన్ యాక్సెసిబుల్, ఇన్క్లూజివ్, ఇన్ఫర్మేటివ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఫార్మర్స్. మనకు ఈ వర్డ్సే కనిపిస్తూ ఉంటాయి, యాక్సెసిబిలిటీ, ఇన్క్లూజివిటీ. ఓకే, దీస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విల్ సీ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద బడ్జెట్. చెప్పడానికి ఇంక్లూజివిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది సింపుల్ టర్మ్స్లో ఉంటుంది, బట్ మేకింగ్ దెమ్ ఇన్ టు రియల్ టర్మ్స్, రియల్లీ యాక్సెసిబుల్, takes all the effort. Yes, see, we having in urban areas having an internet connection is an easier task, right? But the same internet in the last mile of villages, having internet is a easy task? No, right? We don't have that. Broadband facilities in rural areas lo inka complete avaledu, right? Broadband facilities you don't find in the rural areas. Okay, maybe there is a mobility, mobile phones reachability in the villages, but we don't have broadband facilities. Still the government is working on enhancing the broadband facilities to every village, to every gram panchayat, right? So digital India program lo manaku adi kuda undi. Ante accessibility anedi not simpler, right? So building digital in public infrastructure. Okay, digital public infrastructure is something like broadband facilities and all other. కేవలం ఎందుకు ఫార్మర్కి ఇన్ఫర్మేటివ్ సొల్యూషన్స్ని కలిగించడానికి.
ఇన్ఫర్మేటివ్ సొల్యూషన్స్ని ఫార్మర్కి కలిగించడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ అనే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్, ఇన్ఫర్మేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడానికి. నెక్స్ట్, సెట్టింగ్ అప్ అగ్రికల్చరల్ యాక్సలరేటర్ ఫండ్. అంటే మనకు ఇన్నోవేషన్స్, సి టుడే స్టార్టప్స్, రైట్, స్టార్టప్స్, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ ద స్టార్టప్స్, ఎంటర్ప్రినర్స్, రైట్. సో ఈ యాక్సలరేటర్ ఫండ్ ద్వారా ఏంటంటే ఇన్నోవేటివ్ థ్రస్ట్ ఐడియాస్ తోటి రూరల్ ఏరియాస్లో స్టార్టప్స్ని డెవలప్ చేసే ఇన్నోవేటివ్ స్టార్టప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్పెషల్గా యాక్సలరేటర్ ఫండ్ని క్రియేట్ చేశారు. అగ్రికల్చర్ యాక్సలరేటర్ ఫండ్ ఇస్ మెయిన్లీ క్రియేటెడ్ టు ఎన్హాన్స్ అండ్ టు ఎంకరేజ్ ద ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. అంటే రూరల్ ఏరియా స్టార్టప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి అగ్రికల్చర్ యాక్సలరేటర్ ఫండ్ని తీసుకురావడం, అంటే టు డెవలప్ మోర్ స్టార్టప్స్ కమింగ్ విత్ మోర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. బికాస్ వీ ఆఫెన్ సీ పీపుల్ డెవలపింగ్ ఇన్ అదర్ ఇండస్ట్రియల్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్, ఈ ఏరియాస్లో స్టార్టప్స్ని చూస్తారు. బట్ దే వాంటెడ్ టు bring more potential from the agriculture areas also. That's why they are bringing more startups. Next, horticultural clean, okay, horticultural clean plant program, okay, horticultural clean plant program to be launched to boost production of high value horticultural crops. So not only agriculture, we are also going to give the importance for horticultural crops. Okay. Next, target funding. 20 lakh crore agriculture credit targeted to animal husbandry, dairy and fisheries sector. So remember, agriculture, horticulture, animal husbandry, dairy, fisheries sector, everything is going to be targeted in this year. Making India global hub for millets. And we know that International Year of Millets is 2023. You know, United Nations declared International Year of Millets as 2023. It's because of the India's initiative, right? Even when Pravasa Bharati Divas is happened, right? Even that meeting also, in that conference also, the Prime Minister has given lot of significance for the millets propaganda or for millets, millets of the Indian government, Indians, okay? And even many states like Karnataka, Odisha, and these states are coming out with giving millets in the PDS system. Okay, so ilaga entante millets ni promote cheyadam anedi jarugutundi. That is Sri Anna. Next, setting up of widely available storage capacities will enhance farmers' remuneration by enabling sale at appropriate times. అవైలబుల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, మనకు అగ్రికల్చర్ అని అనగానే మనకు మేజర్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద గూడ్స్, బికాస్ మనకు డ్యూరబుల్ గూడ్స్ ఉంటాయి, నాన్ డ్యూరబుల్ గూడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొమాటోస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అనుకో, వీ కాంట్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ ఫర్ లాంగర్ డేస్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఐడల్ కండిషన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ దెమ్. సో ఇట్లా డ్యూరబుల్, నాన్ డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు వాటిని స్టోరేజ్ చేసుకునే కెపాసిటీని, అవైలబిలిటీని డెవలప్ చేయాలి అనమాట. ఓకే, సో సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ వైడ్లీ అవైలబుల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్. నౌ ఇప్పుడు మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి ఎంత క్రెడిట్ ఇచ్చారనేది ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ lakh crores-లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2022లో ఓకే ఆల్మోస్ట్ 186 lakh crore వాజ్ స్పెండెడ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. అంటే ఎంత క్రెడిట్ ఇచ్చారు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి? 186 lakh crore ఫర్ 2022. 2015లో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ 85 lakh crore. 2015లో it is simply 85 lakh crore, but now it is 186 lakh crore. So there is an increase in the agriculture credit given for the agriculture sector. Okay, more credit was given. Next, record food grain production. Mana food grain production kuda etla increase ayindo, let us see. 2015లో okay 2015 it is almost somewhere 250 million tons in 2015, right? Now that has increased to more than 320 million tons by 2022. Okay, food grain production has been increased in this country. Okay, మనకు నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్, ఎవ్రీబడి నో దిస్. సో నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్లో వాట్ ఈస్ ద థీమ్? ఇంక్రీజ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్, రైట్? సో వీఆర్ అచీవింగ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ అకార్డింగ్లీ,
ఓకే, మనకు నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఉంది, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ ఉంది. ఓకే, సో అవైలబుల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఫర్ దిస్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అనేది ఎప్పుడు మనం సెక్యూర్డ్గా ప్రొడక్షన్ చేసుకోవాలి. సో ఆ విషెస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రాసెస్లో వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ అవర్ టార్గెట్స్ అండ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అవర్ నీడ్స్ ఆల్సో. So that is about the agriculture and the cooperative sector. Next, Sabka Saath Sabka Vikas inclusive development lo second indicator vachesi health. Okay, so we'll see the health sector. So 157 new nursing colleges to be established. Okay, sickle cell anemia elimination mission to be launched. Okay, new program to promote research in pharmaceuticals to be launched. Okay, new research. Okay, research in pharmaceuticals. Already India has become a hub for the pharmaceuticals, yes or no? Especially Hyderabad has become a hub for the biological sciences, okay, and pharmaceuticals also. You know, COVID vaccine prepared by Bharat Biotech, Covaxin, right? So in that way, pharmaceutical research is to be further enhanced. Next, joint public and private medical research to be encouraged via ICMR labs. Indian Council for Medical Research Labs via private and public, okay, association lo labs ni develop cheyali for research purpose. Okay, now the very important thing that you have to remember for exam, ivannitante kuda exam ki meeku important entante, see here, health lo increase in the expenditure on health and education. Idi health. Okay, this is the health aspect. See, health point of view, how much it increased? This is 2019. అంటే 2019 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఫర్ 2023 1.4 ఉంది కాస్త 2.1 ఇంక్రీజ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్త్. హెల్త్లో హౌ మచ్ ఇట్ వాజ్ ఇంక్రీస్డ్? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి. జీడిపిలో ఎంత శాతం స్పెండ్ చేశారు అంటే హెల్త్కి 2023 ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఈస్ 2.1%. కమింగ్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్, ద సేమ్ థింగ్. 2019, 2023, 2.8, 2.9. But it is more increased in health when you compare. Obviously, there is a COVID, right? So obviously, the recovery and all the thing happened, more expenditure happened for the health sector when you compare to the education. But remember, it is 2.1% of the GDP that is spent on the health sector by this country. 2.1%. And for education it is 2.9%. Comparatively cheskunte matram it is education more, but when you relatively check the same sector, then that is less. Okay, ఇప్పుడు education and the skilling, you know, skilling like coming to the education law, there are many changes made by this government, like new educational policy has come 2020. Many universities establishment is happening by this government, right? And skilling, national skill development mission and all that initiatives are taken in the 2015, right? July 15th is considered as a World Skill Day, right? So ilanti chala initiatives unnai. So education skilling lo entante training to the teachers via district institutes of education and training. Okay, next, national digital library, and library should also be developed at panchayat and ward level libraries. National digital library, panchayat level also they wanted to develop the libraries. So this is what about health and education sector of this budget. Next, so the big tent that accommodates all, let us see what is that. Inclusive development achievements ఏంటంటే చూద్దాం. Okay, see, Ujjwala, right? Manaku BPL women ki 2016, if I'm not wrong, the government has started for the BPL women Ujjwala program, the gas connections, free gas connection program for the women. So 9.6 crore LPG connections under Ujjwala was given. Next, COVID vaccination, 220 crore COVID vaccination of 1 or 2 crore persons. Okay,